Welcome back to my video class 15 of chapter Relations. Now this is question number 25. Determine whether the relation are in the set A of human beings in a town at a particular time given by R equals set of ordered pairs x comma y such that x and y work at the same place. Relation between x and y is like this. X and y, they are the human beings, work at the same place, is reflexive, symmetric and transitive. ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಟೌನ್ ಆಟ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್. ಇಂದಿನ 3 ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದರ ಅರ್ಥನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಆನ್ ಸೆಟ್ಟೇ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ. ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? a set of ordered pairs x comma y such that x and y are working at the same place. ನಾವಿಲ್ಲಿ R is reflexive or not reflexive, symmetric not symmetric, transitive not transitive ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Now let us see the solution for this problem. This is a given set which is set of human beings in a town at a particular time. This is a relation which is defined on set A and it is defined as set of all ordered pair x comma y such that x and y. Student, what are x and y? They are the human beings who are living in a town at a particular time. They can be male or female, x and y. X and y work at the same place. So this is how the relation is defined. Now I am going to determine whether R is reflexive or not reflexive. Student, R is reflexive if and only for every x. What is x? It is an element human being. Belongs to set A, x comma x should belongs to R. If x comma x belongs to R, for every x belongs to A, then R is reflexive. Otherwise it is not reflexive. We know it. So come to this picture. ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಟೌನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟೌನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಾನು 9 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 9 ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೌನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. These 3 human beings are working in factory F1. X4 and XY human beings are working in factory F2. Let X6, X7, X8, these 3 persons, they may be male or female, don't bother about it, are working in factory F3. My question is X1 and X2 are working in the same place? Yes, both x1 and x2 are working in the same factory F1. Therefore, x1 comma x2 ಅನ್ನುವಂಥ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಏನು ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ನ ರಿಲೇಷನ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ರಿಲೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ವರ್ಕ್ ಆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು. If L and M work at the same place, it means that L comma M belongs to relation R. If L and M are not working at the same place, andre L comma M does not belongs to relation R. If P and Q are not working at the same place, andre P comma Q does not belongs to R. If P and Q work at the same place, andre ಇಲ್ಲಿ P comma Q ordered pair relation set ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ x1 ಕಾಮ x2 ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಏನು ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಬೋತ್ x1 ಆ್ಯಂಡ್ x2 ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ F1. ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ x1 ಕಾಮ x5 ವಿ ನೋ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿ. Is this belongs to relation R? No, very good. x1 comma x5 does not belongs to R.
This belongs to R if and only if x1 and xy are work at the same place. Look at this diagram. Is x1 and xy are working at the same place? No. x1 is working in the factory f1, where xy is working in the factory f2, means x1 and xy are working at different places. Therefore, the ordered pair x1 comma xy belonging to A cross A does not belong to relation R, because these two x1 and xy are not working at the same place. Now come to here. X comma x belongs to R if and only if x and x work at the same place. My question is the statement x and x work at the same place is true? Yes, good. Because x and x represent the same human being. Is x1 and x1 work at the same place? X in factory f1. Is x2 and x2 work at the same place? Yes. x2 and x2 represent the same human being. Since x and x represent the same human being, the statement x and x work at the same place is true. Since this statement is true, means that the ordered pair x comma x belongs to R for every x belongs to A. Therefore, relation R on set A is a reflexive. Now, student, now shall we determine whether the relation R in set A is symmetric or not symmetric. You know the working rule to check whether R is symmetric or not symmetric. Here, I will consider an ordered pair x comma y belonging to R. ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಬರ್ಕೊಡಿ. x comma y belongs to relation R ಅಂದರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ x and y work at the same place ಅಂತ ಹೇಳಿ. This implies x and y work at the same place. We know, student, y comma x belongs to relation R if and only if y and x work at the same place in this problem. ಹಾಗಾದರೆ y comma x ordered pair relation set ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ y and x work at the same place ಅಂತ ಆಗಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳೇ, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ y and x work at the same place ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೋ ಕೊಡೋದಿಲ್ವೋ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಎಸ್, ಗುಡ್. ಇಫ್ x and y work at the same place, then y and x also work at the same place. That statement is true. x1 and x2 are working at the same place, that is in factory f1. Is x2 and x1 are work at the same place? Yes, x2 and x1 work at the same place, that is in factory f1. Is x6 and x8 work at the same place? Yes, that is in factory f3. Is x8 and x6 work at the same place? Yes, that is in factory f3. Therefore, saying x and y work at the same place is same as saying y and x work at the same place. Therefore, this statement implies y and x work at the same place. For example, DMR, Gupta sir work at the same place. Gupta and DMR work at the same place. Both the statement one and same. Both have the same truth value. That is true. Therefore, y and x work at the same place means in this problem the ordered pair y comma x belongs to R. Thus, for every x comma y belongs to relation R, y comma x belongs to relation R. Therefore, we can conclude that the relation R in set A is a symmetric. Now, shall we determine whether the relation R in set A is transitive or not transitive. Transitive or not transitive.
So student, you know how to determine the transitive nature of the relation. I explained in detail in my previous classes. Let us consider the ordered pair x comma y and y comma z belonging to relation R. But in previous problem, if x comma y belongs to R, then y is not related to any element, that is z. Any element means z of set A. Means there exist no ordered pairs like x comma y and y comma z, therefore R is transitive. But in this problem, we can find ordered pairs of the form x comma y and y comma z. It is possible. X comma y belongs to R means x and y work at the same place. Work at the same place. Work at the same place. Y comma z belongs to R, and y comma z belongs to R means y and z work at the same place. Work at the same place. Students, no doubt these two sentences together implies x and z work at the same place. For example, x1 and x2 are working in which factory? Factory F1. x2 and x3 are working at the same place, that is in factory F1. x1 and x2 are working in factory F1. x2 and x3 are working in factory F1. Those two sentences together implies x1 and x3 working in factory F1. Therefore, these two sentences together implies us that x and z also work at the same place. Work at the same place. Since x and z work at the same place, in this problem x comma z belongs to R. We can say x comma z belongs to R. Therefore, R is transitive. R is transitive. Therefore, in this problem, the relation R, which is defined on set A, is reflexive, symmetric and transitive, means that R is an equivalence relation. Now, shall we move on to question number 26. Determine whether the relation R in the set A of human beings in a town at a particular time given by R equals set of all ordered pairs x comma y such that x and y live in the same locality is reflexive, symmetric and transitive. Student, a relation R is defined on set A. A is set of human beings. How it is defined? As set of ordered pairs x and comma y such that we know x and y are elements of set A. They are human beings, male or female. X and y, x comma y belongs to R such that x and y live in the same locality. We have to determine whether R is reflexive or not reflexive, symmetric or not symmetric, transitive or not transitive. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಸೆಟ್ ಎ. ಈಗ ಎ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ನಾವು ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ. ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಸೆಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ಈ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ರಿಲೇಷನ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಲಿವ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಟೌನ್. ಸೇಮ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಟೌನ್. ಆಗ ನಾವು ರಿಲೇಷನ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಟೌನ್. ಈ ಟೌನ್ನ ನಾನು 3 ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4 ಭಾಗ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇದನ್ನು ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇದೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 2, ಇದೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಟೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ.
This is ward number 3. This is particular locality of the town. So, x1 comma x6, x1 comma x6 ಈ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬಿಕಾಸ್ x1 ಆ್ಯಂಡ್ x2 ಆರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಎ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಈ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ x1 ಆ್ಯಂಡ್ x6 live in the same locality ಅಂತ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಿಗರ್ x1 is living in ward 1, x6 is living in ward 3, means they are not living in the same locality, they are living in the different locality. Therefore x1 comma x6 belonging to A cross A is not belonging to R, or it does not belongs to relation R. x4 comma x5, we know this belongs to A cross A. This also belongs to relation R, students, here, because x4 and x5 are living in the same locality. Both these two guys are living in same locality, that is in ward number 2 of the town. Therefore, in this problem, the ordered pair L comma M belongs to R, means the human beings L and M of the town are living in the same locality. Does not belongs to R means these two human beings are not living in the same locality, they are living in different locality. Here we have to determine whether R is reflexive or not reflexive, symmetric or not symmetric, transitive or not transitive. Students, here relation R is reflexive because for every x belongs to set A, x comma x belongs to R. It is because x and x live in the same locality is true. The statement x and x live in the same locality is true because these two represent the same human being. X and x doesn't represent different human beings of the town, they represent same human being. Is x1 and x1 living in the same locality? Yes. x1 and x1 represent same human being, not different. Is x6 and x6 are living in the same locality? Yes. x6 and x6 represent same human being living in ward 3. Therefore, for every x belongs to set A, x comma x belongs to R because the statement x and x live in the same locality is true. This means the ordered pair x comma x belongs to R for every x belongs to set A. Therefore, we can declare that here relation R on set A as reflexive relation. Now, shall we determine whether R is symmetric or not symmetric. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ಲೀವ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಕಾಮ ಎಮ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ. ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಪಿ ಕಾಮ ಕ್ಯೂ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಪಿ ಕಾಮ ಕ್ಯೂ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರೋಣ. ಈಗ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಈಸ್ x1 ಆ್ಯಂಡ್ x2 ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಸ್, ಬಿಕಾಸ್ x1 ಆ್ಯಂಡ್ x2 ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ವಾರ್ಡ್ 1. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಸ್ x2 ಆ್ಯಂಡ್ x1 ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಇನ್ ವಿಚ್ ವಾರ್ಡ್ x2 ಆ್ಯಂಡ್ x1 ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ವಾರ್ಡ್ 1. ಗುಡ್. ಇಫ್ x1 saying x1 and x2 living in the same locality is same as saying x2 and x1 are living in the same locality. If two persons are living in the same locality, it means that in this problem the relation is symmetric. Therefore,
x1 and x2 live in the same locality implies x2 and x1 are living in the same locality, therefore R is symmetric. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ನ ನೇಚರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ live in the same locality. X and Y live in the same locality. We know saying X and Y live in the same locality is same as saying Y and X live in the same locality. Means that ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ Y and X also live in the same locality. Therefore, this statement what implies y comma x belongs to R. X and y live in the same locality means x comma y belongs to relation R. Y and x live in the same locality means y comma x belongs to relation R. Therefore, ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ x comma y belongs to R ಆಗಿದ್ರೆ y comma x ಕೂಡ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇಫೋರ್ ನಾವು ರಿಲೇಷನ್ನ ಏನಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಆಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ದೇಫೋರ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸೆಟ್ ಎ ಈಸ್ ಅ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. Now shall we check whether relation R is transitive or not transitive. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. Is x6 comma x8 belongs to relation R? Yes, because both x6 and x8 are living in the same locality, that is in Ward 3. Is x8 comma x7 belongs to relation R? Yes, because both x7 and x8 are living in the locality, living in the same locality. Is x6 and x7 x6 comma x7 belongs to the relation R? Yes, because both x6 and x7 are living in the same locality, that is in Ward 3. Means x6 comma x8 belongs to R, x8 comma x7 belongs to R implies x6 comma x7 also belongs to R. Therefore, relation is a transitive. ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ನ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಕಾಮ ಝೆಡ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಬಲ್ ಕೇಸ್ ಅದು. ಆಯಿತಾ? ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅರ್ಥ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಲಿವ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ. ಹಾಗಾದರೆ ವೈ ಕಾಮ ಝೆಡ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? y and z live in the same locality. Clearly, these two sentences together implies x and z also live in the same locality. These two implies x and z also live in the same locality. Since x and z live in the same locality, in this problem it means that the ordered pair x comma z belongs to relation R. Therefore, if x comma y belongs to R and y comma z belongs to R, then x comma z also belongs to R. Therefore, we can declare the relation R in set A is a transitive. Therefore, ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸೆಟ್ ಎ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಆರ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಿವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ.